Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer. AfriCell mobile money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Diwli lanni maro lanni fop lanni awa jodi mi anda honno gerde ten e ngaldo sabu e ngaldo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki nyawloden ha humpondire makko est ce que non e warude waden no ane gore Ibrahima ma ko to woni mo Amerique ko Amerique a woni kede humpitaki fi be musibe men baluwo be andanda kala ko wawda wonde e aduna si arrivi e juude mabbe a jonnay do dépassement Gambia har no weebi a yaata kadi
taw ko mbudi din no jawi walla no jippi be halantama ko kala ko falda ko sengo nyamete ili nebba maro basal bomde te kala ko rewi don a hendo to harno weebi kadi wona dum don tu be abbe jondira mobile phone siko dum kadi laptop kala ko wayrode di ay kasba wa be wawma jonnude kadi sa fala on pitade ko weebi yetti Google account ma joni data ton wada download app mabbe on ayay kala ko humpi may mabbe ton be weebi yama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawda a jonnanay wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense harano weebi hama si dum no fono nebi immo den joni mi dota ma ka place mabbe janno waɗen joni iya heba ko fala waɗen kisam. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. Assalamu alaikum baɗigol ngali konton kali bismillah ko teki moɓe Kerr Fatou jibe ka nyin tembenna alla Politic Kaacha programme o murtanale ne miyalon ka kanare talata o talata ni nyin wato sita don ba falale ko ala barka baki al kanyum programme o no ma nyamen of course mo jamal bi jele miyalon ke ka si kanyum programme o batu talata o talata pour asi commencer no nyamen milbe ka commandiro kanyum programme o to ba fale ko ala barka baki nga officiel tentuke je baki kanyum programme o fasa ka sembenti yandi jama ka Politic Kaacha ke bandale but ali alon nembe samale kono ñin watin kono walatina ñin watin kono ngaki mbaki kan kono to mba fala mo be ko officiel le ñin programme o fasa ka sembenti andi to le blodo ñin programme kono nga officiel tenduke je bake mba fala mo be fana ita number 7 wala number 2 sang murtana le ne kote ke anim politician dol mi alon ko ni be kacala politiko ko wala Gambia banko kan jang anim banko sambanya anen atanya ila jero lu mi alon ko wala je ngamin sorom bulu balam walem alhaji Mamadi Kurang mole miyalon ko atuma mabo Gambia jang ku jamal bi jele miyalon ko ni keta aka diamu jele surtout ala social media handle solo aka safirol kijele mole miyalon ko aka doyle support andung mole miyalon ko anene do ko kenung jana commission oto nata al hakilo ba kanung fo anata resign je bari of course karambum bunda miyalon ko gakumandi jolof tweeters atel tam mole miyalon ko aframan sara ba ni nata Gambia political la ko la marakarola mole miyalon ko fanan manjari ka introduce saying MC Cham Junior mole miyalon ko ate benung atelem nung Gambia Democratic Congress la campaign manager ti nung anene keti fanan youth president oti anata kela campaign manager ti janning abe resign na ila congress ko la kabring nyo sabodunta ne la party oti mako amanyan Usman Sonko endorse la of course opposition o miyalon ko abe Senegal banko kan bari nyin watin kono afindita le ka kankula ko akafuta United Democratic Party manga nati pronasi kacha akola jang nyin programme to jang Mr. Kura welcome
yaa ngi yoon Kerr Fatou. Yes, thank you very much, Bua. Content for the invitation to come here and share ideas. My colleague MC, mba content na mba congratulate la fana for the new developments. So mbela la moerla albe content na ngalongo. Yeah, we are looking forward to Kachadi Mabi. Yeah, thank you so much, MC. Jërëjëf Bouba. New UDP man. Ego maa ngi laa nuyu di nuyu suma brother suma xarit honorable. Wax dëgg yàlla dañ dee daje si plateforme si di waxtaan. Sometimes we disagree to agree. Sometimes mu doon ma daala si media bi sax. Ma reere gis ko reere. Mu ne transfer window bi ëpp na. La ma jël léegi MC Hama. I know, right? Yooyu yëpp lii mooy politique bi. Saa nga at bi dee ñu ñëpp benn leen jubluwaay bi mooy lu pour yóbbu dëkk bi si kanam. waaw kon ni ngeen nuyu ñu seetaan programme bi yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi ne asalaamaaleykum. Thank you so much, MC. Mr. Kurang, I want to take you back a little bit. The local government election. You supported Bakari Baji over Talib, the incumbent. What was the reason of supporting Bakari Baji, despite your party didn't endorse him, though? Of course, politics. When it's happening, you have party endorsements, and then you also have individual endorsements. It was the party did not have a candidate, in KMC, BCC, or other places except in URR. And so I don't think there was a need for party endorsement. But then individually, yes, small sila individual preferences expressed knowledge. Yeah, and I think democratic right for everybody to express what you think is the best for that situation. So what was the reason of endorsing Bakari at the time? At that time, obviously, politics is politics, and I am not NPP, but then Bakari, I don't know him personally, but then officially, interacted with him before even he joined, Jannabe joined to the government as a minister. Yeah, when he first contested, Kabara contested on first time as a mayor, I think he's a youth with a vision, because he worked, I do cook KMC, as a youth activist, and I know that he has the spirit of the KMC. So it's not because, how do I call it, APRC is in power or coalition or NPP is in power. He is a KMC man. An ordinary KMC man for that matter. So I feel that he has the spirit. I saw that in him well before he became a minister of youth and sports. So, and when coming ideas online, he has a vision for development for the country. So I came out and endorsed him, and well, there is already, an incumbency, which is, Team Talib and others in the KMC, and I feel that it needs change because, obviously KMC is a big municipality. I don't think, of course, today is an issue to go back on the debate, but the thing was that for me, what was delivered to the people of KMC, is not really up to what the people needed. Because you've said that several times during the campaign that KMC call Nyantamin Suralai Masoro on the Talib. And a lot of people also said that Talib Yedoko Kele, especially when it comes to garbage collection in KM. But throughout all, Talib Mandoko, how are you going to justify that? Well, if they say I doko kele, of course near Nyininka, when you say you worked, we need to a municipality is for local development. So if you collect maybe 2-3 billion and and then you bring me projects if I enumerate them, it's less than $500 million.
You understand it? You have not convinced me. Is at least no like bring someone down for Tiloe boy. But what is the total value of the investment compared to what you collected? Right? So this is the practical issue, and there are a lot of things inside this because obviously after the the campaign, I read the audit report. I read it in detail, and I see that there is a lot of problems in KMC. Problems like? You're not talking directly, huh? There are a lot of problems. What are these problems that you're talking about? What is indirect about a lot of problems? I said the but report, you are not talking about the problems. When you said there are a lot of problems, but you are not mentioning the problems. We want to know what are the problems. No, that's what I mean. I start by saying there are a lot of problems, right? And that is a very direct talk because not many people will come to your platform here and tell you there are a lot of problems. Yeah, but we want to know the problems, Mr. Kurang. You cannot just come and say there are a lot of problems, and you are not telling us. You read the audit report and number one, what is the job of a municipality? We have a 60-40% rule that if you collect 3 billion. Now let's come to KMC. I'm coming to you. That is an example. I'm coming. Where is the 3 billion from? We are talking about KMC is collecting 300 million, not 3 billion. No, wait a minute. I'm just coming down. You understand? Yeah. Okay, let me say if you collect 300 million over 5 years, that's how much? That's $1 billion plus, $1 billion, isn't it? And 60% of that 1 billion should go to development expenditure. You understand? When you look at even the audit report of KMC, you see that they classify millions of dollars as payment of salaries for workers under development expenditure. I'm an accountant. Is that proper? Is that proper? That is falsifying this true picture. Because what you should do, you should take 1.2 billion multiplied by 60%. You understand? Then you get about 700 million of real development expenditure, not recurring expenses. You could spend on drivers from Balit, you call it development expenditure. You could spend on salaries for cleaners, you call it development expenditure. No. Development expenditure, capital expenditure is clearly defined. So so when I tell you there are a lot of problems, and when you look at it, there was a serious mismanagement in Kerr. Well, I don't know whether you will what I'm talking about. You call it serious mismanagement, but serious mismanagement. How are you going to call serious mismanagement? Could be one of the issues. In KM. Yeah, and in KM, not only in KM, just like in I'm a national politician. I'm not a KMC politician. Maybe. You read this, right? Like MC, who was national politician while he was in GDC, but of the past 3 months he has been a KMC politician. You read this audit report after the election. Yes, but you supported Bakari well before the. No, election. I have a clue because I listened to the National Assembly. I listened to the issues in the National Assembly. Right? Did you hear the interviews in the National Assembly when the KMC accountants were being interviewed? I watch all of them, right? Not only KMC. Okay, you watch it. I watch all of them. Okay, then let me ask you. No, I don't answer questions here. I only ask here, unfortunately. Okay, let me jolt your memory. Right? If the accountant is asked, right, your opening balances, and then you said, well, my opening balances actually in the books did not reconcile with the balances in the system. What does that mean to you as a journalist? I don't answer questions here. Right. Okay. No, that's for your listeners. That's I'm not asking. I'm not asking question for listeners. Well, that means that you have inconsistency in your records, and then of course your auditors, according to the National Assembly, right, gave you a qualified opinion. Do you know what is a qualified opinion? So do you directly blame the mayor for that, or the finance department or the CEO? Well, you see, in Africa, everything you say, they say, well, the president is not responsible, the mayor is not responsible. That doesn't work in a real democracy. Let's talk about KMC. Sorry, right? Okay. That does not work in a real democracy, right? The responsibility in America, they say the buck. The buck stops where? The buck stops on the desk of the president. You cannot, it's not proper,
right, for people when you are in leadership, and when it gets tough, you say, well, okay, I don't sign checks. The CEO sign checks. And then when you have a project to celebrate, you say, oh, Mayo Mambete, I don't go kele, abuka jamu, so what is the no, what I'm saying is, so when you are in leadership, leadership is about responsibility. And that's why when you study management, you can delegate authority, but you cannot delegate responsibility. And very simple, if you watch a football as a coach, they tell the manager is not the one kicking the ball in the field. But why is it that when the team does not perform, they come and tell you can manager fire? What do you think is the reasoning behind that? You see, Africa, we need to develop. We need to develop not only in appearance, but also in thinking. I understand what you're talking about. Yeah. You're talking about the leadership should also take the blame. But when it comes to the system of the councils, you see directly the people that are involved in dealing with money is the finance director and actually the CEO, not the mayor. So no, that's a misrepresentation. Yeah, but that is the system there. Let me tell you what. But that is the system there. Yeah, no, I want to tell you what is the problem with that level of thinking. You understand? That level of thinking is that the CEO, fine, signs the checks. Right? They call him the accounting officer. Exactly. But who is the authorizing officer? In a council, who authorizes payments? The payments are authorized by the council. They themselves justified that in so many communications we hear, right, between the councils and the ministry, and then between the councils and the local government commission, that the council, the mayor and his councillors, right, Atondi Karamo Sise and others are in charge of the money of KMC. So if you have a toilet in Serakunda market that is not functioning, or in the buffer zone that there is over expenditure, you have to, you cannot say, oh, CEO is the one who is accounting officer. No, he does not authorize. He is authorized, and he is the executing officer. But he has the right to, he or she has the right to reject, to say, no, I am not going to do it. You have to know the difference between authorizing. I know, I understand. I actually understand what you mean. The deputy CEO is sitting there. I understand what you mean. The deputy CEO is sitting there. Nika ko move. Ako no, move de. Ika muna neta move la. Council ko, nkana move. Council ko. Authority means council. Yeah, you understand what I mean? So you need to understand the authority. I understand what you mean by authorizing. So what I'm saying, the council can authorize, for example, authorize you as the the mayor can actually authorize the CEO or the finance director, but they have the right to say no, we are not going to do it. Right? That's what I'm asking. Yeah, everybody. So everybody has a right to say. But that is not our contention. The contention movement, right? When you are the authorizing, who is responsible? The person in authority is responsible. So we vote for a president for 5 years, and then we go back after 5 years. The president cannot come back and tell us, oh, but you know, y'all Minister of Finance lebije, y'all at Kolba Telebul, y'all Minister of Justice lebije. No, the reason why we are voting again, his mandate is to give him a new authority. These are local councils, and you. No, we cannot. Let me put it in a local language. No. Let me just come. But I just want to say this: these are local councils. In other councils, they don't appoint CEOs for them. So the mayor is responsible for everything. But this one. Ibajala Mansa Kunda is CEO appointly. They are working in these councils. However, they also have the right to say that we are not going to do this because they are responsible. At the end of the day, it will be Kodol Sign and it will be Findikang. And this is what we are seeing right now. Don't you think that could also be the case? Case for what? To be responsible? Yes. All that statement does not mean that they are responsible for the outcome of the council's actions. The CEO and the finance director. The person in authority. The authorizing officer. So you are blaming no, if you have authority. You are blaming the mayor and his finance. Well, I'm saying, when you take credit, all right, projects. When you take credit, then you must be brave enough to take responsibility. I think it will be cowardly to take credit
And then when it comes to take, so what I'm saying is, if you come back and say, yeah, you mun no project already, nga do ko kele alaji be, you are taking credit for your actions. For projects. For projects, yes. You must at the same time be brave enough to take responsibility for failures. For someone's failures or for your your all right, thank you so much. Thank you. So I'll get back to you. Yes. MC, I want to engage si Nanga join the United Democratic Party newly. Of course, that is your constitutional right. Lan mo waral sa join UDP. Wow, comme buba xeyna laajte bu ma laajte dinaa ko ansa wante bala ma ko ansa man soo bàyyee xel bokkoon naa si campagne team yi Lord Mayor Talib Bensouda ñu campagnal ko ba gis ne waa KMC am yaakaar si moom delloo ko back to the council mu am an absolute majority la win in KMC 54%. Nekkul margin bu ndaw margin mag la win in KMC. Lu ko win loolu mooy liggéeyam moo ko delloo si council bi with all the fight xeex bu nga am na fa state machineries yëpp a ñëw si in KMC including ambassadors councilorship wàcce si biir KMC tey soo xoolee mu ngi wax ne 60% of naka revenue buñ collect to the si municipality dafa doon back to the people nga xool ñaata nit ñooy fay tax to the council si because lu ëpp si revenue yi council si mooy mu ngi jógee si bitig yi oo si marché yi bot si kër yi pour nga fay tax day jafe lu ko waral loolu am na jamono politique dafa dugg si loolu because soo nekkee politicien pour soo am na si bon kër yooyu dem pour wax leen mbiri fay kër sax problème daf si dee am so da ngaa gis ne ñun right now ñu war a encourage peut nga xool moom mu ngi doon support Bakary Badji with the NPP nga xool state bi subvention ba nga xam ne ñu ngi ko war a jox council si moom personne dafa rocc leen loolu nekkul di ñëw so council si revenue gars yi di collecte di 300 millions booy dégga noonu yëpp lu si ëpp mooy foreign naka fonds si nga xam ne mu ngi ñëw moo bokka nekka 300 millions boobu and lu si ëpp ñooñu day am seen project ak seen programme mooy di EU and UN seen project yooyu ñoom ñooy decide nag nga war a defee seen xaalis bi wala dañ laa wan ne in total aman boobu moo fa nekka boobu moo tax projet yi nga xam ne mu ngi am si council si te soo xoolee léegi for exemple wax na affaire yi mismanagement of funds at the councils man dama ne man loolu ñu amee wax nga ko fi ñu ko fi amee mooy director of finance di CEO tey councils resolutions council yi ñoo dee vote di mayor dafaa nekk foofu rek just to chair the meeting councils yi ñooy decide council yi ñooy decide ne lii dafa war a am lii leen war a spend yeg lii ñoom ñu vote ko mu nekk ay resolution xam ne council yaa ko vote ñu authorize ne di naka di CEO o director of finance ne lii xaalis bi dafa war a génn boo di mayor mais amul power bi pour wane ne lii warta mun a am bu ko council yi suñu isee resolution wala isi dara ne waaw lii dafa war a am ñoom ñoo koy vote is their power mais mun naa taxaw ne di dem d'accord ma si fu ñu mujjee voting la ñu mujjee and voting si amee majorité bi fu mu nekk ñoom ñooy loolu mooy decide so kon tey loolu moo xew si council si tey da ngaa gis ne CEO yi ñan ñoo appoint CEO yi government bi ñoom ñooy xool ñan la fa gaa isi seen ndaw yaa fa nekk ñoom ñoo war a control management of the funds yu nga xam ne mu ngi si council bi suñ defee résolution ñu vote ko mu ñëw si yow nga ne man déedéet man mënumaa vote li mënuma ko approve ngeen justify ko su nekkee ne janwil na su janwil nga ne man du ma ko def du ma génnee chèque su arrêt bi dee ñoom ne ni pusan pour ñu seen fan la fa la dëgg bi nekk but mismanagement of funds suñu waxee ne fan la gën a am mooy moom fu mu support mooy central government bu ko central government gis neen xaalis bu nga xam ne gis nga audit report bu nga xam ne génn na si central government di naka ministre of health ret di COVID-19 funds xaalis bu nga xam ne yaaxaaniñ ko fa ret foog naa boobu ne war a gën a mën a cëleen council ñu ngi wax ay 100,000 200,000 1 million yaa ngi wax fii ñaata millions nga wax in central government bu nga xam ne moom he supporting them because tey supporting because tey because bu xam ne ma supporting them because mu ngi support Bakary Badji la support during the campaign non xam nga you cannot be an opposition in anywhere musu da am mu ngi door a am in Gambia nga nekk si opposition ngay support ruling party candidate pour mayor election pour gaa war a contrôler councils. Who is the ruling party in the council? The ruling party in the council is the UDP ruling party. Okay, thank you. I believe naa loolu because UDP ñoom ñoo nekk incumbent at the council. Accept naa loolu. But dama naa ne accept naa ne ñoom Bensouda is the incumbent. nekkul naka opposition at the council. But dama wax ne Bakary Badji is from NPP and NPP is a ruling party. He is an opposition in the council.
While at the same time, it's an opposition to the council, but ruling party, ñom ñoo amé the power. And ñom ñi nga yaxa réew mi. Okay, I think the context is Bakari is in NPP. NPP. They are the ruling. And secondly, he is not supporting. Mom could support NPP. He is supporting an individual. No. Yeah. What it's very simple. Bakari is the ruling party. Is with the president. Tay ñom suñu jëlon tay council bi lan nga fa wax NPP council ngay wax. Ñom ñu amé council bi. Kon mami na you are empowering NPP. Because this part ñu lañ jox central government ñu lañ jox di power ni ngeen di yax réew mi nga bëgg ñëwaat ne xat jox gaay di municipalities yi because municipalities di mo ñu téye municipalities yi mu laaw ne grâce politics bi lu ci oppa ñom ñoko contrôle so ada bi dé ya nga empower gaay pour di gëna tok ci réew mi so dama gis ne lu xew in KMC wa KMC ñoo decide gis na ne mayor bi dafa am door KMC nu ko ben so fu mu jëlé KMC dafa garaw ay wis mo mu read di inspector report nga xamné naka di inter committee bi mismo of funds nga xamné gaay ko don def during their tenure in office report bu mu ñëwé mayor bi daf ko jël but the same thing is continuing. It's not continuing lolu amul fa do musa gis fu nga xamné ñu request loy proof ne comme la lolu ne ko di am amul fa ki mu ngi accuse na there are a lot of no ki xam nga i just na isi proof man dama ko isil ne len am inaka inter report dafa ñëw mu won la ñu request ay xaliss di request some dina request ne waaw jamme dafa wara am badde the request of ay 300,000 200,000 bo xamne man believe na ne jamme sax yegul lolu even yaay ñu me badde ga ko request at the council fund ñu gëné ko né dañu dem programme kanilay gaay gëné xaliss bi dem ci marché bi gaay lu mairie collègue dem de gaay gëné yobu ko so yooyu yëpp tey talib lan la def seen report bu mu paree report bu mu ñëwee bu intri report bi mu paree moom bu mu winee dafa jël report bi jox ko ci ministry bi jox ko di président nekk liste di report c'est they have to ñoom ñoo war a implement loolu is the ministry so really the inspector the intri report bu nga xam ne moo ñëw after bu tali winee yow sax war nga xam ne KMC dara ne ko fa all naka banques yëpp la ngay amal loans den la banques yëpp la ngay lem di foo ma naka council KMC bu gaa ñëwee ni ngi fekk ay bor yu bari ci council bi yoo xam ne dañ ko war a fix dañ ko war a fay so mun loo ñëw di war a fay ay bor nga ne da nga war a pare nga xool KMC bu meew di ñëw even tracto ñeenti tracto ma fa nekk te ñeenti tracto ma fa nekk an gaa ngi claim ne jënd nañ a lot of tracto la gaa jëna loolu gisuñ ko ñeenti tracto yu fa nekk yu sax ñaar mooy dem di entire 19 wards pare problème ni KMC was mbalit ni nga gas pax di suul mbalit suñ kër yi ni nga taal mbalit guddi loolu mo ko problème KMC ñep ñu doon campagne jamono bobu yépp it was one of the problems 2018 loolu rek nekkutoon problème wala problème bi 2018 yépp ñu doon campagne yépp mbalit bokana mbalit mooy number 1 solo won nañ yoon tamit solo nañ yoon wala bala nga door xam nga nit ku nekk dafa am no ñoy ñëwé mun lo ñëw né da nga laal ci yoon da nga laal ci mbalit ada bi da nga fel dafa am fay fu nga wara tégal gis ñep priority bi at that time was mbalit naka la mëna safare mbalit in KMC ba ko dem site naka la mëna gis so fa rombé sa paquet do ko fatat dem fa léegi nga xool si biir foofu mu nga fa naan ataay mu nga fa añ mu nga fa reer si biir foofu am na jamono sa fa rombe sa bakkee na nga koo fata tey lu amatu fa tey waa baa ko rek gis neen loolu soo kon tey KMC lu fa xamul mooy gas pas sul mbalit guddi timis suñ kër yi mu taal ay mbalit si mbedd xale yi di am feebar foofu si ëppa di am di nekk far ñàkk seen bakket tey loolu saafara nañ ko soo gradually di boole mi noonu la day ñëwee mun loo ñëw da ngaa laal fii nga topp fii fan arrivé dee doo benn du jeex bot am na lu mu door ak fan la fekk ak KMC naka la KMC yaaxoo tey ñoo la léegi door di tabax di fata yooyu nga xool réforme soo xam ne am na si council bi staff si yooyu yëpp tey mu ngi koo def but at the day waa KMC nekk na liggéeyutoon defu dara with all the force boo xam ne am na in KMC kon mayor du ñëwaat back to the council so liggéeyam moo ko win loo moo ko win loo si nekk liggéeyutoon ok he is not coming back ok balaa may dellu si moom what is the reason dimbale nga mayor léegi win na already and then dellu na si council bi waaye dafa mel ni you've joined UDP léegi. what is the reason foog naa sax loolu moom moo isi fii tey. waaw yow yaa isi affaire yi mais KMC. non nga moom waaw man moom laa lu ma isi tey mooy only about lu tax ma join UDP. waaw man join naa UDP barki démb laa join. bu maa join wax dëgg yàlla waxtaan naa suma friends yi ak suma kilifa yi. ñu xam ne dam de waxtaan ñoom political yi ñu advice ma reason why because soo bàyyi xel nekkoon naa GDC ma resign toog lu yàgga nekku dama resign rek dem join party but toog naa lu yàgga
di study environment bi di xool political parties yi yàlla def tam benn solo bu ma nekkee GDC despite ñun friends leen musul maa wax ne ma kaay nga boo koy UDP mu ma bàyyoon maay def suma politics ak suma parti ma nekka waaye bu ma resigné tam mu may ma time tam mu engage ma ñuy waxtaan pour ne waaw waaye not yow ene bi jubluwaay bi benn la mooy pour a better Gambia réew mi nga xam ne ñëpp kenn ko nga gis sa bopp si réew mi pour nga ñëw ñu bokka ñu liggéey nga bokk sama parti bu ma ko waxee tam ma ne ko waaw meeguma time man tam ma doo di waxtaan ay nit daanaka ñu ma waxal yëpp li si ëpp yëpp den d'accord pour ma def décision boobu pour as a politicien waruma stay rek toog ne dama war a nekk independent taxaw nii déedéet dama war a believe ne dama war a bokk si parti bokkal lu nga xam ne moo yóbbu réew si kanam waaw mu nekk lu nga xam ne bu ma join na and wax dëgg yàlla welcome ne ma and jafe na trop si politique Gambia nga nekk si political party an opposition party nga am fa position kii position nga resign lu si ëpp mooy fu ñu laa gis fu ñu laa xoolee mooy yaa ngi dem si ruling party waaw benn pour place ou pour xaalis wala yàlla def na man dama am lu ma góom ne still now lu ma jooy si Gambia ba léegi amaguñ ko Gambia mo soxla amaguñ ko so dem di join di ruling party ba miin ne ba tey man suma interest moo tax ma dem fa so reason why ma join UDP tam soo xoolee right now Gambia fu mu toll nii at this time jafe-jafe bu Gambia nekk nii problème bu Gambia si nekk nii UDP rek moo mën a génne Gambia si problème bu nekk nii because UDP rek am nañ détermination bi am nañ structure si am nañ number si bëgg nañ réew mi tam bëgg nañ Gambia because tey lu gaay struggle si réew mi ba Gambia egga fii ak fan la gaay jógee ak di former government lu nekk gaay fiis nañ ko fa wala despite delluwuñ gannaaw ñu ngi taaw di fight ba gis ne tey egga nañ fii so tey nga xool réew mi ak bëgg ma gaay ko am si réew mi so ma ne lii right now ñun ñëpp suñu bëggee dem bëgg a Gambia problème bu nekk nii ñu bëgg a am Gambia bu baax bëgg a gis ne tey suñu doomi tey suñu feebaree tey dem lopitaan am garab xale suñu jeexalee school kenn du struggle dem si ay bagwee nii ak nii ñu jël suñu carte yi support UDP jox UDP government bi jox leen chance loolu laa believe moo tax ma ne léegi high time ma bokk si mbir bi mënu maa toog sit on the fence di wane waa dama UDP ñëw def lii naa bokk si biir waxtaan naa ñoo bokk si seen campagne ak lu gaa day wax si UDP affaire tribalisme yooyu yëpp gis naa ne amut because man campagne naa ñoom bokk naa ñoom benn campagne for di si maire élection si ana naa ñoom campagne gis naa nu ma gaa yaatalee gis naa nu ma gaa ji opportunité doomi anama political party nekku ñëpp a mën a àndaayu support la na amee mel ñii dañuy support ñi xamee ñu duñu support so fu ñu nga accept loolu because tam mun loo ñëw rek everybody ne waaw kaay nii ak nii boo tam arrivé day tam baax na nga welcome people ñu ñëw on board because tam kenn ku ñëw yokkute la kenn ku ñëw am na ko nekk si gannaawam am na famille am na ko xam ne mu ngi koo déglu am na ko gëm na ko so loolu is important in politics moo tax politics ku ñëw si yow da nga ko war a celebrate despite ne que yow soppatuloo ko sax yow xamal ne yow yokkute am na sa parti am na ko xamante mu ngi toogoon fii du ko xaar pour mu am ko mënu ko am so mu ñëw si yow loolu is a big plus for any party so and I believe the UDP is a big party but kenn ku nekk tam di nga am noo dee gisee and fu mu jaayoo tam nga accept loolu ne waaw lii dafa war a am in politics. so ñu bëri lu ñu nekk di la ci sax MC. is it talib moo waral nga join UDP or is it da nga xool parti bi mu nee la. waaw xam nga about is it about their programs and policies. waaw xam nga talib moo tax nga xam nga nit dafa am lu tax kan mooy jaar nga tax nga bokk si nit doo jóg rek ñëw am nañu koo def jëkk gis parti nii rek topp ñëw bokk si. am na nit si nit la day jaar nga ñëw bokk kooku convince la man I was a mobilizer for GDC maa nekk di first mobilizer of youth mobilizer GDC 2016 bu ñu dem président élection su maa nekk youth mobilizer damaa dem si mobilize leen waxtaan naa ñoom jaay leen agenda parti bi ñu ñëw ànd fekk si man loolu ñii bañ ñii nangu so am na ko xam ne mooy loolu rulam la am na ko xam ne mu ngi la jege sax xarit la mu mit la ne man sama parti lii ak lii so during the campagne tam maa ngi study naka laay demee ñëw maa ngi bàyyi xel suñ campagne mën naa ñoom ak lu ñu dee wax si affaire UDP yooyu maa ngi ko bàyyi xel arrivé after election si gis naa xam nga ñun nga xamee nu bokkuñ UDP sax dañu célébrer daaboo taxaw na tànk suñu gërëm nu si mbooloo bi mën naa neene suma sista effort boo xam ne def nañ ko si élection yi mayo benn suda so ma gis ne waaw wala itam nit dafa am because mobilisation political party kenn ku nekk is a mobiliser as far as loolu bëgg a amuloo ko kenn ku nekk da ngaa mobilise sa liggéey mooy nga isi nit because numbers are important. So you came through Talib? Yes. Are you going to support Talib's cause or UDP? Talib amul cause am mooy xanaa council si comme programme yi council bi la wala UDP la Talib nekk and Talib is a member of the UDP. So cause yi Talib mooy cause yi UDP but su ñëwee si council liggéey bi boobu cause yi municipalité bi la boobu projet gi programme yi municipalité bi la boobu ñëpp si bokk wera yaa ngi UDP oo nekkuloo UDP lu gën a am solo mooy lu yóbbu municipalité si kanam boobu ñëpp si war a jàppa ñeneen ñi ñu ne place moo tax nga join UDP si ne comme place la woon kon tey dem naa bu yàgg fan man toog naa président
moo ëpp doole mayo ëpp ko lu nekk lu ma mën a am foofu mënu ma ko am si council bi soo tey boobu ma gën a yomb si man benn fu ma am si président bi du ma ko am si mayo lu président mën a def léegi within seconds mayo mënu koo jël within seconds na jël mayo ay months bala mu ko mën a def so su nekkoon place la woon tey kon dem naa bu yàgga kon bu ma resigné cross naa kapet dem o bala maa resign bëgg maa mit président bi resign wu ma sax time I was the youth president of the GDC it's a big position to the party mënoon naa dem da join rek cross kapet dem ana gars yi te ma soxla yi council lan ma fa nekk place bu fa nekk bu nga xam ne tey président mënu maa jox place bu nga xam ne bu ma am mun naa téye pour place bu ma war a am si council bi parce que bu ma support tali Bensouda moom xam na man xam na musuma ko wax ne jox ma place musuma ko wax ne soo winee nga jox ma place musuma d'accord ma si loolu musul wax mi di placement Bensouda ni jaay rumors rek MC dañ ko nominé nangam waxul ma ko ba léegi aw ma leeta ba léegi koolu ma sax on sanga ni yaay ku nekk wax sa wax rek dañ ko nominé dañ ko nangam waaye tey nominé assez councilor ma dem anoona nguur mun na am lu ma am si poste ma am si nguur muy ëpp doole si salary ak bénéfice ma am foofu muy ëpp bu councilor so kenn ku nekk da nga wax sa wax boo place bu ma taxawoon a jóg wala suma biir wala suma famille suma am kon tey raw naa fi romb naa fi I'll get back to suma morom yi lu def dinaa ko def parce que suma morom yi ko def tey ñu oo ay ministre bu nekk si benn parti mën naa ñoom xam ne lan laa mun ak lan laa munut in politics. All right, thank you. I'll get back to you, MC. Mr. Kurang, I'm going to hold mbiri bridge. You can answer some questions you have to answer before we get to that. But just now, you are someone you are supporting the deal that the government signed about the Senegambia bridge with Africa 50. Yeah, well, I'll major 2 minutes to your accusations you work. Right. You know, because mom the one is so they opposition, daga wara support opposition candidate. I'm not new one local government election do you have a party. They boko hole, there is truth in it. Parce que luta may wara support local government bo xamne yaangi dega ci local government commission bi reveal nañ ne amna local government yo xamne dañoo jënd saku malo 6,000 one bag of rice or 7,000. It's a revelation from facts from the GPPA. Understand in the local government. So that dama wara as a honest politician. Let me go. Dama wara joke. No, wait a minute. But what I'm telling you, luma lawa 6,000 that's like a bag of rice. Mo dafa endos koku. No, why dama what I'm telling you. No, I'm telling you that those revelations, revelation yo lumla won. Moy from an independent source. I'm not Louis House council be yo xamne nit ñi but did you so no wait a minute wait a minute it's talking about I'm supporting so that makes it clear that but I am not an NPP no let me learn okay don't take my time go ahead right I am not an NPP supporter why mom he was in GDC in 2021 am I lying it's true GDC mu ngi wax ne Yaya Jammeh's government then rampage KMC in the APRC regime. But in 2021, GDC definitely coalition under MC Cham as the youth chairman. And then that coalition was with Jammeh. So mom, he wanted to bring back the Jammeh or some part of Jammeh back to the Gambia in 2021. Look waral. So what I'm trying to tell you is that he cannot say that the Jammeh was so bad and then he endorsed it, he was in coalition with them. So local government election is a little bit different. Of course, congratulations. They won the chairmanship, right, in different places. The NPP also won in different places. My party didn't win, right, any one of the places. But why did the party lose? In 2021, I'm not new wahne. Barrow didn't win. It is the UDP that lost. You understand? If you know that statement, Lumin, it was theirs to win, but they lost it because of X, Y, and Z. In last mayoral election, okay, Bakari and Ibufai, etc., they lost. It's not just because the UDP. Why? Take one example. 2 weeks before the election, electricity bill went up by 40% in an urban area. Which government can ever win an election in an urban area? Bohamne sa electricity bill them na up by 40%. In some countries the faneka riot.
That was a demonstration. There was a riot. No, I'm not talking about small demonstration in Westfield. I'm telling that in a serious country, in a politically conscious country, come Dakar, there will be a riot when you increase the electricity by 40%. So Barrow wanted to lose the election. He increased the electricity by 40%. Or he didn't know. Some people tell him you can increase electricity by 40% in an urban area and still win election, which was a false. So why did the Bakari and others lose election in KMC? There are different factors. It's not just because Mbalit project. Mbalit be do reason. Now back to your second point, right? The bridge. Bridge B. Okay, the bridge, there is a political question. I'm the economic question. The man as a finance guy, somalaje, dinala job some financial analysis. Understand nga? But wo Martin nako, no political opinion where you affect le. Understand nga? Because what mbemem fole financially is different from the political analysis. As a politician, hey boy, MPP, ni kodo be di la buki amna almet. Ibe mo la banko be malala ni kodo le ba kala campaign. I don't trust. Foisi do rocheje drong yeta a campaign kala 100 million. No, at a possible yeah, I have that in me as a politician. And I'm worried about that. And I feel envious about that. That if they do that, it's dishonest. And I feel suspicious that it is possible. Understand? So just like I'll tell you, even the UDP, when you see them, they take money from the rice food bank and then go and campaign with it. But the economics is different. Well, I have to give you my honest economic opinion. So what happened is an asset recycling. Now, asset recycling, amanyi mean to recycle an asset, it doesn't mean physically like how you recycle mbalit. No. Asset recycling, ikajibele 100 square meter in Kairaba Avenue has different value as 100 square meter. It's an asset. 100 square meter in Basse or Georgetown. Why? Physically, both lands are the same. Maybe chemically, they have both got the same nutrients in terms of soil. But why do they have the same value? Because of their legal, administrative, and other factors. That's why two assets can have the same value. Administrative, legal can change the value of an asset. So when you recycle an asset, you are changing the administrative and legal procedures around the asset, like a bridge. You understand? You are not necessarily selling the bridge. Oh, ngamo idolka for politician or dolafulako. Yeah, ye bridge or wafile. No, woman ketonyat. Ye bridge or mortgage. It's not true. So what do you change? Ning ye bumulo when you have a house, right? Italim landlord. You build your house, right? Now it's estate agent or rent collector to collect rent for you every month. Why? Why is it that the landlord cannot go and collect his own rent? Specialization. The estate agent specialized to Wolakang, so he can't tell collect. So now estate agent can come back to you, right? Now Haral Majohla 2 years in advance. Muda say man ak tenancy might collect that 2 years. My genesis suma Phoebe, transportation and telephone cost and other things. But he is still an agent. Yeah, understand me? He is still an agent. Nada for mom Kirby, nada for gender Kirby. Amela Kordasang. Ima mortgage. So when we give the bridge to a third party, we are looking for efficient running of the bridge. Gambia no dol kafol hey munantol found munatinantol found na kodo collect la. Why can the government collect its own taxes at the bridge? Yeah, that's a good valued argument. But realistically, does the government have leakages? Do you have leakages in the ports, customs, in collection of custom duty? Which Gambian will say no leakages. For 65 years, even Jame with the gun cannot plug all the leakages. Do you have leakages in the Serakunda market or Basse market collecting duties from women sitting one by one? Do you have leakages? Yes. Every mayor, every chairman knows, every councillor knows there are leakages. You understand? So those leakages is, if you are a government, you are worried about the leakages. What do? You outsource your cash flows to a third party.
so that the third party will collect it for you. You manke, and the deal is Africa 50. Africa 50 manke ko MC Cham and co, Alaji and co. No. Africa 50 is owned by Africa Development Bank. One of 30 different countries own it. Gambia is one of the countries that own shares in Africa 50. So it's an international reputable company. Motita no je ikoika deal like Africa 50 pour ye bribe dealer was ila cut or 60%. Impossible. Hani mel found do ko la je buka kodo je nyala. Okay, ngela aspect je. So now when you look at the comments on social media and Gambian on kamim for ila political aspect of things mo jamal be miracle wala ninning 100 million on nata Gambia government ya soro iba use la nyadi la. But the other thing that Gambian will come in complain, that is the procedure. Like minister eta aning gaile si iko nganyin dilo sign. But do you think the procedure, it is the normal way of doing things? No, ngame mo minister because I was so more the question on Kenya. I was so keen that the press conference is just here at the corner, right? Let me go and attend. I listened carefully. Nga journalist will question on I didn't ask any question, but ngamoi Minister Ko is an MOU. You men sign. You understand? Ko full contract is not yet signed. So finance Tata Parliament also on maybe MC is the expert, but you know, like you said, politics is different. My mind can normal procedure. You know, it's I know Yalom Gambian or Jamwato, though some people they confuse approve and ratify. Approval or cabinet lemot. The mandate. They have the mandate to approve projects at the cabinet and then decide to go with them and then take it to the parliament. So approval is at the beginning of the process. So I'm sure before the minister bita, the question is, did the cabinet give him approval? But then obviously before the process end, even this international organization, World Bank, Africa Development Bank, they will tell you one of their criteria is Janibe agreement or SILA. If I follow done and dusted, there must be a ratification. So nobody can boycott that. So but ning MOU signed the Gambia mobile legal expert do assigned telefoka pare contract ko man sign as far as what I hear. But maybe there is no contract. The Gambians for that because the minister Fatou Gambian will sit Yes, I think that so the government has a fault. I believe, you know, and as an opposition, that's why we are always on the media trying to say things, because you know it only nyanta kumo base and endila molye before molye tulo salafang. Before we hear it from the foreign media, or before we hear it from the social media or anywhere, the ministry or the government of Barrow, right, even at the beginning of the year, they should come and tell us, we plan to go into this agreement, all right, with the Africa 50. And these are the benefits. And the other thing which, as a politician, I'm telling you, right, I'm still saying it, we need to know, from how long, what do they plan in detail to do with the 100 million? Because if you go look for 100 million and you don't show me what is your plan, then obviously my heart is not at peace, right? Still now, you have to tell me how you plan to spend the 100 million. So yes, I think this, if I have the chance to advise the government, you should come to the people even before they ask for information. All right, thank you so much. Yeah. MC, this bridge is. Well, man dama buga whatever luma lungur def le dafa am transparency. 100 million US dollar xaalis bu bari la. But so xolé revenue bu nga xamné ñu ko collectam ci bridge bi xaw na ko jégué touti. But comme lu horrible wax moy government bari mu dugas any negotiation bu nga am this amount of money dafa bari war na reach out to the people. Ni li len pere pour def wala suñ xaalis bi si duggee si réew mi fii ak fii leen ko bëgg a def lii ak lii leen ko bëgg a def xam naa lu si ëpp si xaalis boobu dafa nekk ay projet gi yoon bëgg ñëpp xam ne elections is fast approach so da nga gis ne loolu lañ ko gën a focus pour elections buy ñëw because soo bàyyi xel ñun suñ society bi li si ëpp mooy soo liggéey yoon rek pour nga am bourse te day gaaw particulier si kaw bi xam nga problème yoon dafa am so da nga gis ne xaalis boobu mooy foreign media moo leak information bi loolu dafa wrong because tey ministre bi war naa mën a oote press conference waa Gambian si nee na man ñun léegi li leen pare pour def reason waaye ñu bëgg a def lii ak li mu dañu boo koo def xaalis bi su ñëwee nii bu ko soo bàyyi xel OIC bi exemple la
ñaata loans la Gambian government lañ jël through Gambia through this OIC so far ana projet fa la tooloogum hôtel baa ngi suuf buñ tegee bloc ba léegi la door na liggéey peut ni ngay gomloo réew mi ne décembre dafa war a am so kon pare Gambia si dañ doon di lose trust si nguur bi si when you come to this xaalis because corruption dafa bari si réew mi xam nga doo côté bi di corruption sax doo ko panis doo ko jaarale si yoon kenn ku nekk lu neex waaye mu ngi koo def kenn rek mu nekk victime mooy that former PS bañ I don't know so da nga gis ne man dama gëm ne whatever xam ne ñu ngi koo def comme ni nga ko waxee MOU la agreement si saanaaguñ ko according to the minister according to the minister because minister bi nubu na ba affaire leak so mun naa am sa sign am na kenn xamut so waaw because of press conference waaw because am nga ñoom communication sax gars dañ ko am si government bi so readee Ami Bojang director of press at State House mu ngi laa woon ne payment bi dafa nekk installment payment ñi la ñu ngi laa woon ne ministre ba ngi laa woon ne full is coming so ñoom lay communication seen biir sax mu ngi am problème peut être at this kind of xaalis bii peut être Gambien su déggee $100 million du rëy la so loolu mun naa isi problème si réew soo bàyyi xel grant yu gars yi jox Gambian government si when it come to agriculture ñu bëri ne foog ne xaalis bu bëri moo ñu si réew mi wàllu agriculture lu si ëppa si projet programme la nekka ay workshop ay seminar si yooyu moom moo fa la nekka wala ñu bëri ne foog ne xaalis bu dafa war a ñëw dem si béykat yi ñoo ko war a am ñoo ko war a séedoo so il faut communication su amut problème boobu moo di am si réew moo di bëri xaalis bu dugg si réew mi gisuñ xaalis bi nangam fekka sax xaalis yi projets yi nekku ne xaalis bi dañ la ko joxe sa loxo ñooñu de am seen programmes am seen project ñoom ñoo ko defal seen boppa dañ laa woon ne yow da ngaa dem lobby ngeen lii nga bugga da nga bugga school da nga bugga ligne ici la xaalis bi xaalis bi ñoo koo feree ñoom ñoo koo feree yëpp nekkul sa loxo la mu ñëw so moo tax communication dafa important si diggante government bi ak askan bi so moo tax ma ne man dama feel like ne ba tey lu lëndëm ñu xam ne def si lëndëm dañ ko war a leeral Gambien si ñu understand wala when it come to naka corruptions ak feri xaalis Gambien si amuñ trust si nguur bi boo gis na ne tey lu neex waaye def because waaye si wax naa ko fi ñaata loans la gars yi ana project bi soo faa tey lii war naa mën a pare bu yàgg. Mr. Kurang, I want to engage you about this, the ferry issue. Just now some comments, but I saw this morning that their general manager is put on leave. Yeah. What is your opinion on that? Yes, the ferry service general manager. Yeah. Yeah, I mean, I think sometimes when you want to solve the problem and because I think the ferries is under the ports. Yes. So again, if the ferry is under the ports, well, if you put the ferry manager at fault, then what about the ports manager? The managing director, just now they said he's going to hand over to the managing director of the GPA. Understand? So, but what's the reason why he is under suspension? I'm not sure what is the investigation, what is the issue, because for me, the ferry problem is more strategic problem than the ferries manager. Understand? Yeah, you can have a problem in GPTC and dismiss the bus driver or the inspector or the manager for the summer bus service. But, my friend, will that solve your problem? It's a strategic problem. So you think it's more than the Yeah, I think it's more than the ferries manager. In Gambia, they like to go after petty, sache, right? Kusaja naka $100 then ko de problem. I think that the managing director of the GPA is the one who has questions to answer, and the board of the GPA and the ministry under which the GPA is, they have more strategic questions to answer because there is an investment problem. Understand that? They have ferries that are old. Yeah, we know, we had the stories before, right? That, Al Jambu and others, Jame and Jame and others invested millions, about 200 million into Al Jambu ferry, right? And it did not materialize. They went and bought an old ferry. At that time, some of the top management, the board members and the managing director of GPA were still there. So they know the genesis of the problem. And now the ferries manager is reporting to the GPA manager. And then you are saying that, oh, it's the ferries manager. How about the GPA manager? How about the minister? How about the board? I think more heads should roll. Right? Barrow should not be a coward. He has to take the bull by the horn. Understand that? Because, you see, when you have small problems, right, or when you have big problems and you want to solve them by small steps, your problem will come back to you again. So I don't know the details,
I'm just giving you dama la jox like a general view. Waaye dama foog ne daal pour dem foofu to pick on somebody koo xam ne amut that much authority compared to higher people nga ne waaw Gambians are happy dégg nañ manager ferry bi ba tey seen ferry bi dina am problème bi parce que ferry bi xaalis la soxla yeah maybe somebody did something waxuma ne if they do something wrong they should not be touched but touch the right people. All right MC la mooy sa réaction si ferry bi. waaw suma réaction si ferry bi mooy foog naa nguuri Gambie ni ngay caaxaan lu garaaw because nit nekk si biir géej ay almost 3 to 4 hours mun loo costé dafa garaaw peut être nekkul benn yoon mu ngi am na amaat mu ngi am ba tey ñi yaa ngi koo def léegi sax di ko def mbiri phone di ko vidéo di ko def ay TikTok fu nekk peut lu nga xam ne live la peut être am na mais ñu ngi fa nekk tam peut être ferry yi amul wanak sax wanak nekku fa so mun nga fa am problème nga xam ne tey fan ngay dem wanak loolu yëpp peut être am na kilifa xam ne ñu fa nekk dafa mel ni wérun amee sax ambulance sax mun na nekk si biir ko xam ne mu ngi war a dawalee patient bu war a dem si lopitaan tam mu ngi am emergency tam mu ngi si biir ferry bi tam loolu mun naa nekk ñàkk a bakkanam si loolu so foog naa ne administrative leave bu gaay jox di ferry manager comme ni ko Alaaji waxee honorable dama feel like ne sooy jël décision na nga koo jëlee si kaw ñëpp waaw because fan la problème bi nekk ñoom xam nañ ko xëy na ferry manager bi moom dafa am fu mu em moom dafa am proposal am ñoom ñooy toog ak board bi ñu waxtaanee léegi li mooy xew bon lu nga xam ne dafa am amaat su nekkee benn yoon la what a repeat pare ferry bi nekkul ne oli naka si ferry bi rek de even seen wana gi sax baaxut pare ñoom ñoo gën a mun a joxe donation ba ki dem ba Njaay la ngay dem ne bil fi la naka police station in naka Makamakunda. That's GPA waaw so GPA waaw GPA la waaw understand nga xaalisi ferry bi waaw xaalisi ferry yi so ba nga di bil ay police station understand nga bu nga xam ne sax ferry bi wana gu baax sa problème la peut ni yaa ngi si biir ferry bi di naka di fa nekk ay awas ñii ay kilifa leen ay mag leen ñii mu neen faa dee ñii am wérun understand nga ak jéej amee mel suñu yàgg si jéej sax seen système mun naa ceeñ yooyu mu ngi xew so foog naa revenu bu gaay di collecte si askan bi every time ba ñu ngi yokka every time ferry service mi ngay yokka ferry bi ni ngay yokka ticket yokka leen ticket si yaa ngi yokka mu loo deliver good service to the people loolu moo tax ma ne soo nekkee président gis nga masla lu yóbbu réew buba mooma dimbale si campagne dama ko war a delloo njukkal dama ko war a jox place buba su ma ko laalee xëy na dama mën a élection su ñëwee na taxaw against man déedéet liggéeyal rek liggéey moo la delloo sama buba support la ñàkk la support sa liggéey moo la delloo back to office ba di moo yaa ngee masla di moo yaa ngee punish kii nga bàyyi kii rek si yàggee kenn ku nekk lu neex waaye def so foog naa si mbiri ferry bi government si war a teg seriousness bu baax wan ne ci boo ko xamee loolu mu ngi xew dafa am pour stop nañ try ñu ut machine lifini ba because gars yi wax ne ñaata millions la GPA de collecte wala ada bi dee xoolal scandale yu fa dee am cross scandale yu fa dee am fa la dee mujjee doo ko di déggaat so yooyu yëpp tey da nga di ko implement boo xam nga presse yu waxee ne di audit report just an opinion xelaati nit rek la so lu waaye ku nekk dafa go am na mel ci yow soo ko waree wasa sa PR team bi dina war di guide because tey da nga war a ñëw ñu xam ne serious ne dafa war a am si dëkka mun loo ko yóbbu te fekk xewuloo cross mun loo ko joxe 100% mun ta ne wala mun ko minimize mais kenn ko ne xelaat ni su ma jëlee lii moom a xaar fii ku nekk na bàyyi sa xel. all right monsieur Kurang ñu dem straight si moto yi député yi coow li bari na si mbiri moto yi la moo sa réaction si député yi seen moto yi. yeah I mean naka lañ ko dee waxee the devil is in the details. What's the detail of the agreement because lu ma dégg mooy ñu ngi wax ne the MPs will pay part. I don't know whether some are saying she has something like 50% or 50%, and the government or the taxpayer we are going to pay the other 50%. The other 50%. Yeah. So are they going to take the vehicles home? Most people believe that Sugai Jehale they know yobu motor is and Kerr. So they confirm that. Yeah. So now what we are saying is, if you are taking the vehicle home, then you should pay 100%. Understand? This is what is fair. If you are paying 100%, you can take it home because our tax money, right, should not be used to pay for your private vehicle when we are paying you salary and we are paying you allowances. So I think this is where the MPs dropped the ball because it's a disappointment.
particularly maybe some of the opposition MPs, right? They should have particularly opposition MPs. No, because we say that they're always coming and saying nakodo, right? So say nila the water wariba for nakodo. But you have MPs there. Your party is that your party. No, you see, our party, they tried. How did they try? They tried because Swaibu said you take the car. No, last year, because he has the right to make that personal decision. I will take the car because. So I am not going to blame Swaibu. You are blaming other opposition. No, wait a minute. My point is, last time our party people they rejected it because it was. Wait a minute. Yeah. Okay. They have two candidates. Yes. And Swaibu. Okay. Yeah. But last parliament, they rejected it because it was illegal. The donation was coming from where nobody knows, and it's looking like a bribe. And or if it's coming from a third party, a businessman or whatever, Bobu, as the law is clear, you as a public official you cannot receive gifts and other things, right, from third parties. So that makes it illegal. Now this time around, it's not illegal. Understand? Well, ethically or morally, people have arguments. So I found now the whole argument this time is not about legality, but it's about morality. And morality is a personal decision. So, it's very, Swaibu is the most far MP. Wait a minute. Willie, do you know how you are disappointed with especially the opposition? No, but now, when I make a general statement, I need to go into the detail, to elaborate. So I'm elaborating now. No, but I am not saying you are elaborating, you are supporting. No, I am not saying that. When you said Swaibu is far, that means you are justifying. I'm not saying that I am justifying, or I'm just giving you circumstances. What do you mean by is far? No, I started by telling you, because it is not illegal, it's a moral question. Yes. Personal discretion is allowed because morality and legality are different. When it is legality, fila. Iba keleja ya kuntuje. Do muna dem fen. But when it's a morality question, that's subjective. There is no 1, 2, 3, 1 or 2. So that's why I'm telling you, every MP will look at his circumstance and then decide. Now I listened to Swaibu. He gave an interview, and he said that the deductions were made. They started making the deduction even before they know what type of vehicle was coming. But I do know that some of the MPs, particularly those who were in the committee for negotiation, they know the type of vehicles that were coming. But don't you think all of them should know? Well, they have the right. They have the right to know. They have the right to know. Yeah, but I'm not defending any MPs. I'm just saying that everybody have their own opinion. But obviously, that does not mean I'm not disappointed. I'm disappointed because taxpayer money. Disappointed with all the MPs. I think that only the opposition. I think that I'm all the MPs. Even the NPP MPs. Obviously, I'm already disappointed. I don't need to mention them. But what I am trying to say is that I think they should pay for the vehicle in full. Because if they are made to pay the vehicle in full, maybe they will go for a cheaper vehicle. I think the precedent should not be set. And since I'm so many lawsuits, I hear that yesterday there is a lawsuit by the UDP against the advisors for waste of money. I think this thing is also a genuine case for some people to come up with a lawsuit asking the MPs to pay for that other 50% also before the end of their 5 years. There is a point in it. So are you going to sue them? But what I'm saying is, even if I don't do it as a political activist, I can say it. Maybe MC and others can. Why MP is difficult? MC to pick it up because MC is already going for quid pro quo. He supported Talib and he's been compensated for. They said there is a nomination in the air coming, right? MC said compensated. He's being compensated. Everybody is getting he's getting compensated for what they are doing. All right. Okay. MC Lamo is a reaction to moto. Fuck na ne wana silu ya sa. Xam na ne dama ko repeater ret. Man nangu na ne député dafa wara am moto accept na lolu because sen mobility ak sen liggéey dafa wara yomba.
wala lu mon nanguwul mooy ñun suñ taxpayer money mu dugg si xaalis mu xam ne ñoom suñ peree ñoom moto yi ñoo koy moom man dama ne nguur moo war a jënd moto government moo war a jënd moto jox ko député yi seen time su jeexee ñu delloo caay moto bi to di assembly man loolu laa gëm keneen ku ñëw mu continuer ak moto bi su nekkee da nga winaar nga continuer ak sa moto mbot góom ma ne yow ñu dugal 50% nga dugal 50% every day yow soo paree moto bi yaa ko yóbbu mun ngaa winaar nga am benn moto bu es so fa mu ne yow sa di moo nga nekk si house bi rek di moo yaa ngee moto bu es di moo state baa la jox moto bu es so loolu is wrong but tey ñoom ñu ngi make seen research in Ghana waaye doo day go to Sénégal Sénégal mu gën a jege Gambie Sénégal député yi gouvernement jox moto di moo sax 5 years jeex na rek caay moto bi yaa ngi koo joxe pero soo ko su nekkee ne da nga yaaxa moto bi because am na xaalis moom yaa ngi ko war after your 5 years in office because Gambia last MPs ñi ngi amoon 800,000 dégg naa léegi yokku na to 1 point something million dollars so su nekkee yaaxa nga moto bi xaalis boobu la ñu jël taab ministre repair moto bi so yow sax xaalis doo ko amaat so xam nga di nga ko téye comme di nga téye moto bi yaa ko moom because doo ko yaaxa waaye because soo ko yaaxee am na xaalis ma ne yaa ngi ko war a am after your 5 years doo ko am so the best thing mooy dama gëm ne kenn waxu ne waru am moto but su nekkee tam ne loo mënut a nekk tam nañ jox gars yi loan si nga xam ne tey yooyu la gars yi dañuy ne moto xam nga soo joxee gars yi loolu kenn da jël loan ni 2.5 million di ko jënd moto du nga ko nangoo def 3.5 waaw 3.5 xam nga loolu gars yi kenn du ko nangoo def su la nga léegi ñun léegi mënuñ koo jël léegi ñu def léegi mooy mu ne la moto bu nga def moto bu la neex nga ñëw ñu jox la loan xam nga di nga xool ne man dama jël moto loan yi 500,000 ou 300,000 lu des ma denc ko because doo dee xam because seen position si garanté wut because mun ngaa win tey nga ñëw taxaw doo winaat next time waaw so loolu nekk loo xam ne dafa taxaw so dama gëm ne député yi comme moom lu mu wax mooy ñëpp a gis ne peut-être lu gën a garaaw mooy stand si opposition party si because tey amul kenn ku taxaw opposition party bu génn mu ne waaw ñun suñ position moo nekk lii despite suñ député jël ne moto yi waaye ñun as a party suñ position moo nekk lii amut ñëpp xam ne ne because léegi law si dafa génn section 91D bi génn na so léegi am na looy poussé sa MP mun naa cross capet dem taa noonu waaw dem na parti so opposition party léegi nag ni ngay calculer loolu tam because am na looy attaqué sa member si rek ñu ne ok ñun lay ñëw léegi ñu attaqué gis naa parti ñu ngi silent waaw exactly waaw because of law bi génn na kenn ku nekk léegi mun ngaa free soo defee loolu rek NPP ñu ngi laa xaar si bunta bi waaw ñu welcome la nga ñëw nga àndaay ñoom si waaw nga àndaay ñoom soo léegi parti si ni ngi doon di ragal loolu bon position dafa war a am mais lii mooy position ni parti because soo xoolee last MPC saa wax na ko fi pick-up bi gars yi jëluñ ko bon bu gars yi di jox laan si MP yi doy jël nañ si laan si doy jël nañ de because Sidia jëloon na si laan understand nga waaw su waaye bu dem jëloon na understand nga soo yooyu mu ngi xew sometimes yow yaa jël sa own Halifa jëlut waaw wala jëlut si la jëlut waaw wala Sidia mu ngi jël jamono jàmme xam nga jamono jàmme gaa ngi doon joxee gars yi laan sa loolu mu ngi doon continuer xaw ma dis la na am dis MP yi mun naa am duñ ko am bu ko coowee léegi bari na si affaire léegi nit yaa ngi doon di chilling to di court and loolu c'est very important si Gambia suñu démocratie nekkul dem toog si media ou press comme sometimes ñu dem si court si comme lu UDP lu def nii suma parti understand nga because léegi waaw so mu nekk nii waaw so right now xam nga yooyu baax na bu mu doon nekk political advice to the president ñun laa fee suñ xaalis taxpayer money nga nekk si foreign service bi booba ngay def ay audio di attaque nekk ñu xam ne ñoo laa fay pare loo bi lu mu war dafa simple soo nekkee civil servant da nga war a stay away from politics stay away from politics bu ko ñu laa fay ñoo ko si opposition bi ko tey maa ngi si opposition maa ngi fay sama tax si government bi so su nekkee benn nga nekk si political party nga bàyyi position bi parce que right now dem na court boo xam naa du si mën a wax lu bëri waaye nen xaar décision buy ñëw adi bi dee mun naa nekk lesson bi nga xam ne dina dimbale Gambien si yëpp all right Mr. Kurang, I just engage you last ñu waxtaane about the government Barrow winner na another term 2021 start na noo gisee government bi since second term am bi start naka la nekk nu mu nekk di doxalee waaw moom waxoon na fii ne the UDP is the solution man bi foog naa ne UDP and NPP is 6 and 9 moo tax Gambians in 2026 they should vote for the PDOIS because mooy the party with completely different agenda from these two. Well, coming on to the second term for Barrow, I think the mandate is clear. We have got leftovers
from last mandate. The first 5 years, 2017 up to 2021, you know, there were some things in deliverables that did not deliver, and we're still waiting. And for example, the new constitution, you know, the Gambians cannot forget it. There has to be a new constitution. The draft. Yes. Number two, institutional reforms. We are facing the problems already. We're just talking here about the ports, the ferries. Without institutional reforms, you cannot have these institutions performing well. So we need to have institutional reform. Security sector reform is one of the key issues in the agenda. And I think the country is still waiting. What is the government's plan for security sector reform? Now, as we are right now, the economic issues are very pressing. Inflation is still not under control. For me, one of the key steps the Barrow government has to go, they have to go back to NAWEC and reverse that 40%. They need to reverse it because it's one of the key things that is jacking the inflation up. They, you know, just to have some accountants and some, because NAWEC Amut engineers is run by accountants. And they come with you to accounting arguments, right? And for them to come back and tell you, you know, oh, we need to increase this 40% in order to increase to maintain our operational and financial viability, it's false. Because just like GPA, NAWEC has got fundamental problems, right? And the government cannot be taking temporary measures, increasing rates to solve those decaying diseases. Understand? So abijare lale barola masakunda ya jeko first step that 40% cash power, bring it down. Yes, ya bondije. And nibe obon yalong just like a sick person ni mo sasata dol bije ke samba ye borke so dira. Right? Dol bije doctor ol si samba ye pengu. But dol bije nyante operate lale. Nawek nyante operate lale. But ni koy babe ke la borke so nim pengu roti nawek ata solve lade. Just like the GPA Borkeso in Penguro may solve. So Barrow government must go back to the operating table. Purkajeko, the inflation may along Wolum Gambiano the main problems there at the moment. And one for me, inflation cannot be solved without 2 or 3 things. One, food. Gambia is having a problem of food self-sufficiency. Honey vegetable, if you go to the hotels, they have big program. They request for, you know, so many bags of cabbage, salad, and vegetable. Customers is where they go. So Gambia has a food problem. And food prices are up, energy prices up, inflation will never come down. Even if you have 100 million every year from another bridge. Unless you bring down energy cost. And unless you bring down food cost, inflation will never come down. And inflation, even America, inflation ka president boindil. And Gambia here, that's what the people are saying. Life is too hard. Gambia kolari jollof tafanahari. You know, it's about cost of living. So I think the Barrow needs to look at the cost of living in line with the other mandates. All right, MC. No, you said dohalina since must start another time in 2021. Wow, I'm Gambia se joining ko second chance pour mu deliver. But dafa am lu nga xamne daf ko promise Gambian si so by hell last president election si Gambian si vote because of Barrow dafa deliver or dafa am lu liggéey because so hole 2016 campaign promise Mohamed daf nako ak Gambian si am benn bu nga xamne Barrow fulfill nako benn sa amut because so hole sen manifesto bi lu la gare jike wax moy ni jox Gambian ñu condition muy condition Mohamed na am term limit na am absolute majority ñu ñëw tam nga xool all the reforms nga xam ne loolu la gaay campagne with their coalition partnership amul benn bu nga xam ne tey lu ñu gisoon mooy form a political party gën a toogaat si toogu président bi so léegi soo ñëwee léegi ñu joxaat la second chance peut nga xool dafa am lu nga xam ne loolu nga diggoon askan bi ba tey loolu gis nañ ne dara amut si tey nga xool dëkk bi xam nga man réew du ma dee xool réew si ne liggéey na tali liggéey na brit loolu ma gën a yomb si liggéey nguur man fu ma dee xoolee nguur ngay dem mu ngay dox bu baax mooy force mooy bunti wér gu yaram bi te nga dem nga xool lapitaan nga xool di health sector naka la mer fu nekk nii da nga feebar lu ëpp si garab looy jënd si garab mooy si biti nga koo jëndee ñaata Gambie ñu mën a afford loolu
nga xool tey nga xool économie right now fu mu nekk nii nga xool dëkk bi du da ngaa dem si marché bi nga dugal léegi ñu ne li $5 la nga génn ñëwaat $10 nga xool naka price yi di yokkoo si réew so nga gis dem si level of corruption gis nga foreign minister bi démb bakki démb press conference bi lu mu doon wax visa fraud nga ne loolu is normal loolu in Gambia mën naa yow su ne ko nu ñaar la woon tey ni ngi prison so ko ñooñu def nañ ko yaa image country bi yow si yow is ok loolu in Gambian context is normal so da nga gis ne yooyu yaa ngi encourage lu waaye def ko si réew su yàggee réew mi kenn du trust government bi and foofu la Gambia toolu ak président Barrow moo tax ma ne right now with all ñu xam ne promise na ko Gambian si dara gisuñ ko moo xam ne def na ko moom last legacy moo xam ne moom la mën a am si réew mi mooy taam bi mu jee mu ne gars yi fii laay am despite promise naa leen time limit ñëwul si kon aw ma ko defuma ko waaye man dinaa am fii ma organise elections ma hand over power peacefully ma dellu suma business loolu su ko defee da nga gis ne arrivé lu ko Gambien si doon mere yëpp yu ëppa sax neen doon ne kii moom dëgg joxuñu condition de joxuñu time limit de wala am na fi organise peaceful elections but right now dëkk bi su ma la waxee ne mu ngi demut because xiif dugg na si réew mi ñi yaa ngi gën a sonn fu mu nekk nii Gambien si fu mu nekk nii ñëpp a jaaxle waaye ñu taxaw si mbedda bi di ut lekka amee suñu añee duñ reer te dem nga xool am na si kaw bi dëkk yooyu dem sax pour ñu am ndox bu set sa problème la si réew mi fii yooyu yëpp ñu ngi ko face Gambia fii amee ne ba Sénégal di rooti du ko si biir réew mi fii yooyu yëpp mi ngi am fii Gambia so kon Barrow dafa war a focus more on development ni réew mi than politics because after the mayoral elections yi oote na ne léegi fu nekk nii politique jeex na man musuma nangu politique jeex na man politique jeexu si man lu ma nangu mooy campagne jeex na campagne daf dee jeex dafa am période so right now léegi after loolu fu mu mujjee dafa defaat yu toon within few weeks ne moom léegi per na pour taxawal elections so mu ne yow yaa ngi ibiyaat géewi lamba bi ne ñu ñëwaat campagne because soo annoncé da ngaa taxawaat dafa mel ne sa la fi na si ground bi tam nañ jóg ku nekk jógaat kon dafa mel ne sa temps bu des si 3 years bi yëpp dañuy dooraat politics parce que yaa ngi ne politique jeex na so lu léegi ñu war a focus mooy na xool area nga xam ne yaa ngi ko soxna doo spy yoon yi tali baax na waaye tey nga am yoon bu baax am tali bu baax nga sa jigéen si kaw bi mu war a am doom pour ambulance bu ko war a génne si village bi sax yóbbu ko si clinique bi ou si lopitaan bi sax c'est problème nga def si lopitaan bi dafa fekk garab yow mu ngi am si kaw bi lu si ëpp ñu jël ay saret di fa eb ay jigéen ñuy dem gis naa loolu ay yoon amee rider sax la ñu eb si seen jabar yi di yóbbu si lopitaan yi yooyu mu ngi am si kaw bi soo foog naa nguur si yow la war a xool ne right now léegi nañ dooti adresse seriousness dafa war a am si government bi léegi man du ma nekk di maslaa kii dafa ma jàppale si campagne dama ko jox ministre post su deliver wut nga ne ko ma ne man ñëw ma bu ko dafa am lu ma digg ak Gambien si mooy pour ma gis ne tey seen life ful si change nañ ko développement am na si réew mi nu mu gën a gaawee because tey yoo amee réew mi ëllëg mu nga faa génn so sa fa génn itam ñu am na xam ne nit Gambien si ne la fàttali na lii yaa ko defoon fii def nga fi lii ak lii despite Gambia am na freedom lu neex waaye wax loolu ñaaree wax loolu wala man ma gëm ne freedom boobu ñun ñoo ko xeex ñun ñoo taxaw xëy na lii du amaat kenn ku nekkaat président Gambia doo nangu loolu si Gambien si loolu du nga ko nangu bëggoon ñun ñoo taxaw xeex ko ñii saani génn dem saani karta ñii dem si plateforme bi di campagne ñii dem di wax bu gis ne Gambia am na change kon change mi ba si bokka nekkul kenn di moo mën a taxaw claim ne maa ko moom so dama gis ne right now réew mi ni mu demee nii dafa métti président bi war naa xoolaat bu baax na déglu nit itam gis nga opposition bu wax si plateforme si bu mu leen xoolee as noonu réew am na ko xam ne mu ngay wax tey lu mu wax noonu jël lu baax li nga implement ko arrivé de yow yaa am victory bi yow yaa am ndam bi yow yaa ko def so loolu laa gis soo faa si government bi. soo mu ne UDP su ñëwee ak Barrow système la. non loolu xam nga moom loolu dafa yàgg a bind loolu suma broda moom dafay wane UDP Barrow UDP NPP 609 la man nanguma loolu nekku système duñ benn sax doxi ni nguuri UDP dafa utee nguuri Adama Barrow suba guddi du benn so moom fii laa ne benn parti la woon ñu separate moom la ko fogee boo da ngaa xool NPP ñu fa nekk léegi nekk ëllëg UDP la ñu fa nekk am na doomi GDC am na doomi doy am na yeneen ñoo xam ne ñoo fa nekk ñoo xam ne ñoo ana NPP so right now UDP parti bi nga xam ne ñu gis nañ de bëgg nañ xam nga lu gën a am solo si réew mooy nga bëgg a réew nga pare réew jaral lu nekk and UDP loolu réew jaral na ko lu nekk soo xoolee fu gaa jaar ak jàmme yombut de pour di nga parti bu fa jaar ak jàmme tey su sa parti jeex na bon jéngu nañ loolu taxaw fees ko ba mu egga fii soo ko xam ne la joxaguloo ko réew doo mën a wax ne ñi ak ñi ñoo am
Okay, all right. Thank you so much, Mr. Kura. Xam naa time bi jeex na time moom bantale fereng so ibe sar la mu ne. Waaw fu mu laa ne gis nañ gars yi they were in government for 2.5 years. So you know mu ngi wax ne koo xam ne joxanguloo ko réew jox nañ gars yi test nañ we see them already. So I think it's still that was a coalition coalition, but it's still a UDP-led coalition. So we know where they're going, no matter what the changes. But then I think it's very good to be here. MC, I like him. He's a good friend and he's very open. So I think it's a good discussion. And I think, tolerance must be there. I think the Barrow government should know that politics is over, right? In Senegal, they do it. We have done the presidential, we have done the parliamentary, we have done the councillor, and we have done the mayors. Now, Barrow should put politics aside, and obviously we politicians, we will keep talking. But we must pull heads together to see how for the next 3 years, if before the next season, political season begin again, to bring the government into place. Not only Barrow, but also the area council should know that is, as MP is saying, if you nekut farlelat, nitki campagne la nga def ko minister. The area council should also know that it is no more should be a UDP area council or an NPP area council. It should be a Gambian area council. And the agenda should be the agenda for the country. Not everything they do is for MPP and also only for UDP. Yeah. So I think people should know that politics is, never over, but at least the season is over. It's now time to do something for the Gambian people for another 3 years or so, right? And then see how it goes. MC, Wow, anyway, UDP nekon in government 2.5 years. So I'm despite it was a coalition government, party together. UDP tearon sort of the minister post but amut ken ko xamé bu la guéné sa minister post wax né la té corruption on yang di amut. Wala Barrow mo nekon president bi mo don doxal. So whatever happened to the government, Barrow ngay mëna wax. Do mëna wax any minister. Barrow mo wara xam kan la jox ministry post bi la mu ngay deliver wala UDP bu gaay guéné ci government bi amul ken ko mëna taxaw ni ministre yi UDP bi té nañ ko ci corruptions way def na li ci ministry am bi amut up to now ci amon tay gaay guéné nañ ko so kon ñom seen liggéey ñëm gis na né baxon na so kon tay nek na dara xewona fa lu xamé lu trim la won kon tay ñom nguur guéné nako do dañ topa gaay néna waaw bu nañu joxe ministre bi da nga fi li ak li da nga fi lay lu amut so gom na né kon lu neko fa but luma gom moy UDP moy the only party mo xamé right now fu nekk ni all these political parties ne ñew together ñu poka UDP ñu génné Gambie ci problème bu nekk ni so you are calling on Doy to join UDP yeah let them come ne ñew ñu join ne ñew ñu ñew UDP ñu lead the flag ñu lead naka league di coalition ñu gis ne Gambie problème bu nekk ni génné nañ ko ñu amé beta Gambia Gambie la kenn ku nekk da gis sa bo ci réew mi. Thank you so much jërëjëf di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan mbaa fa la moo bee ko ala baraka baaki moo bee Politic Kaacha jibe kan no nte call sultano la this time because programme o ñi record tele wala tinna man kumandirol ta bari ni ala kirita la lokun nala talata koten be kumandirol tala le ngana technician ol tendu ke je baake sire drama le muta machine to ñin lungol be kono nga tentu ka je baake sire Mustafa Camara fanambe camera to le anim mami ngom ngebe tentu ke je baake mi la lon ko ito lebe ñum programme o koma nga official tendu ke jebaki kanyum programme fasa ka sembentu yandi foni mutanale lo kun kotan Allah bari malam nunte buba gaji ko ala baraka
Your days of you have insufficient funds in your account are finally over. The Colorado credit just reached an unbeatable level, raising the bar way beyond reach. With your new Colorado credit, you can continue your conversations with your loved ones with zero credit. With your new Colorado credit, you can borrow credit to activate or purchase data, make calls, SMS Express, and the phone ring service. Call or SMS 152 to get your Colorado credit and activate the service of your choice. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Yeah, bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kan bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. Ko moto nyalti kay. Ngoko di baka to ngoki nan jang pour yena dula dada. Ni tata na dula to makura. Ala ya long njuso malla. Ama hani futa dula to dula din. Anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu waldi balu ha way fo balu ko loro fanankele ikal loro fanankele nyen kunne soniata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal Baluwo.com yin jorangol be sangila dinkira bado adungi te batala je anim baluwo ifangole marate la kodula